Okay, good evening to all. So let's discuss about AWS Global Infrastructure in this class. Okay, so it's a very important topic when it comes to AWS Global Infrastructure. Okay, let's discuss about AWS Global Infrastructure. Okay, okay. Let's go to this site. You can see the AWS Global Infrastructure. Okay, அப்போ AWS ஓட infrastructure. Okay, AWS ஓட infrastructure, that means data center. What is data center? Anyone? What is data center? Okay, collection of service. Collection of service இருக்கிறதா data center சொல்லுவாங்க. Okay, ஒரு இடத்துல collection of service இருக்கிறது data center சொல்லுவாங்க. அப்போ நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும், collection of service அப்படின்னா சர்வீஸ் சென்டர் தானே சொன்னோம், ஏன் டேட்டா சென்டர் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் டே அந்த சர்வீஸ்ல நீங்க டேட்டா தான் ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க மாதிரி. End of day and எல்லா service are going to store data. So what is meaning mean by a data center? Okay, so let's go to this images. Can you see this is how your data centers will be look? It consists of lot of servers like storage server, web server, file server, etc. It consists lot of servers, security networks, etc. etc. You can see this is a server rack. Inside we have lot of servers. Okay, so this is a data center. Normally, let's see AWS data center. So this is how the AWS data center building will be look out, like outlook of the AWS data center. But inside AWS data center, it will be looking like this. Okay, fine. Okay, good. Then அப்ப எங்கெல்லாம் data centers இருக்கு? In India we have in Hyderabad. In Hyderabad we have a data center. In Mumbai we have data center. See, UAE we have data center. Okay, most of the regions, Spain, Paris, okay, Ireland, okay, most of the countries AWS have their own infrastructure. Can you see? Good. Okay, got it. Fine. So you can understand all over the world AWS have their own data center. Fine. ஸோ இங்க ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு, ரீஜியன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஏசி ஏசின்னு ஒரு கான்செப்ட். ரீஜியன் ஏசி, லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் மோர் அபவுட் இட். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, ரீஜியன். ஓகே, ரீஜியன் அண்ட் ஏசி. availability zone. ஏசினா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் availability zone. ஓகே, availability zone. Okay, got it. Fine. Okay, so we have two sentence or two words, not sentence, two words. We have two words called region and AZ. So region, what is region? What is AZ? AZ full form is availability zone. Okay, you can see normally they give us short form. You can see, so availability zones. Okay, what is region? What is availability zone? Let's understand. Okay, so upon let's consider a small example. Okay, let's consider Chennai. Chennai is a region. Let's consider Chennai is a region. Okay, Chennai is a region. Okay, in Chennai region. Okay, in Chennai region. Okay, in Chennai region, where and all we have KFC. Let's consider we have KFC in T Nagar. Let's consider. We have KFC in T Nagar. Okay, we have KFC in T Nagar. Okay, so in Chennai region, we have KFC in T Nagar. So let's consider there is only one branch. Okay, there's only one branch in Chennai. So for Chennai region, we have only one branch. That means only one availability zone. ஏன்னா ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் அவைலபிளா இருக்கு, ஒன் ஏசி. அப்போ சென்னைங்கிற ரீஜன்ல ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு, ஒரே ஒரு பிரான்ச்சா இருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஒன் availability zone. Yeah, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you want to eat KFC chicken, okay, if you want to eat KFC chicken, you have to go to T Nagar. Am I right? இப்போ T Nagarல மட்டும் தான் பிரான்ச் இருக்கு, availability இருக்கு. So you can travel through any transport and you can just reach to T Nagar and you can start ordering for KFC chicken and can eat. Am I right?
Now, what is the problem is due to some disaster near T Nagar. Okay, due to some disaster near T Nagar, in the shop on the temporary close பண்றாங்க. They are closing this shop. Whether you are able to eat the KFC chicken, temporarily close ஆயிருக்கு due to some problem in T Nagar. But நீங்க இருக்கிறது வந்து தாம்பரம் or Chromepet or any other Pallavaram or Palikarna, etc. etc. Whether you are able to eat this KFC chicken if this T Nagar shop is temporarily closed, whether he is able to eat KFC chicken? If it's possible, no. Why? Because entire Chennai region KFC வந்து டி நகர்ல மட்டும்தான் இருக்கு. அங்க மட்டும் தான் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. அங்க மட்டும் தான் அந்த பிரான்ச் இருக்கு. அப்போ உங்களால யூ காண்ட் ஈட் KFC சிக்கன். ஸோ அப்போ நார்மலா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? some other brand which is similar to KFC chicken அந்த பிராண்ட்ல போய் சாப்பிடுவீங்க. ஏன்? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? ஏன்னா டி நகர்ல அவைலபிலிட்டி இல்லை. ஓகே, டி நகர்ல அவைலபிலிட்டி இல்லாதனால அவங்களோட பிரான்ச் க்ளோஸ் ஆயிருக்கனால உங்களால அந்த KFC சிக்கன் சாப்பிட முடியாதனால யூ கோ ஃபார் சம் அதர் ஷாப். ஸோ பட் what is the problem is whether you are losing your customer. ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா அந்த அவைலபிலிட்டி கொடுக்காதனால யூ ஆர் லூசிங் த கஸ்டமர் ஆர் நாட். ஏன்னா உங்க கஸ்டமர் ரெடி டு ஈட் சிக்கன் பட் த ஷாப் இஸ் டெம்பரரிலி க்ளோஸ்ட். வெதர் you miss your customer. The customer is not able to eat your dish and they go to next customer or next shop. So you just lose your customer. Am I right? What is the solution for it? What is the solution? So the solution is whether you will have more than one availability zone, more than one branch. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You'll be having a branch in T Nagar, you'll be having a branch in Chromepet, okay, you'll be having branch in Pallavaram, or you'll be having branch in Anna Nagar. Am I right? So let's consider these are the brands available of KFC. Good. Okay. Now you say temporary T Nagar branch close ஆயிடுச்சு. Due to some disaster, temporary T Nagar branch close ஆயிடுச்சுனா உங்க கஸ்டமர் எங்க போவாங்க? They can go to Chromepet and they can eat the chicken because there is another availability zone. இன்னொரு இடத்துல அவைலபிளா இருக்கு chicken. They can go there. இதுவும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா they can go for Anna Nagar and they can have chicken. Most of 3 பிரான்ச்லாம் க்ளோஸ் ஆயிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் தான் டிசாஸ்டர், அப்ப இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. Clear? So what KFC is doing, they are giving more importance to availability. High availability. This is called to achieve high availability. இதுக்கு மீனிங் என்ன? To achieve high availability. அப்படின்னா எப்பெல்லாம் உங்க கஸ்டமர்ஸ் சிக்கன் சாப்பிடணும் அப்போ கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கணும். That they focus on. Like same way, you think about here. This is Mumbai region. Because this is your Mumbai region. Okay, this is your Mumbai region. So இப்போ உங்க மும்பை ரீஜன்ல உங்க டேட்டா சென்டர்ஸ் எங்கெங்க இருக்கும் அப்படின்னா மும்பைங்கிற பெரிய சிட்டிலே you will be having 3 data centers. Okay, we'll be having 3 data centers. Okay, let's consider only one data center. Let's consider KFC மாதிரி ஒரே ஒரு data centers இருக்கு மும்பைல. ஒன் availability zone. Let's consider one. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா சென்டர்ல நீங்க வந்து ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஸ்டோரிங் யுவர் மார்க் ஷீட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டோரிங் யுவர் மார்க் ஷீட் லைக் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ். இப்போ டியூ டு சம் டிசாஸ்டர் இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன் வந்து டவுனா இருக்கு, இந்த டேட்டா சென்டர் டவுனா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க உங்க மார்க் ஷீட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? இப்போ உங்க காலேஜ்லயோ இல்ல உங்க ஆஃபீஸ்லயோ உங்க மார்க் ஷீட் கேட்கறாங்க, whether it's possible to get your mark sheet இது டவுனா இருக்கும்போது நோ. அப்போ what they do is to have high availability they have 3 data centers in Mumbai region. They have 3 data centers. Okay, I'll just copy this.
Okay, they will have 3 data center. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, மும்பை ரீஜியன்லேயே தள்ளி தள்ளி லைக் ஒரே இடத்துல இருக்காது, மும்பைங்கிற பெரிய சிட்டிலேயே தள்ளி தள்ளி 3 டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த உங்கள் மார்க் ஷீட் வந்து 3 டேட்டா சென்டர் 3 அவைலபிலிட்டி வந்து உங்கள் மார்க் ஷீட் இருக்கும். இப்போ இந்த டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆனால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டேட்டா சென்டர்லேருந்து நீங்கள் மார்க் ஷீட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா you can get the mark sheet from these data centers. Clear? So Mumbai is the region. Mumbai we have 3 data centers. That means we have 3 abilities now. Clear? Now you can understand. So we have Mumbai region. In Mumbai region, we have how many data centers? We have 3 data centers. Clear? Everyone is clear? Got it? So in Mumbai, we have 3 data centers. So in Hyderabad, we have 3 data centers. So most of the region, most of all region, we have 3 data center. Clear? Got it? See, in Thailand we have 3 data centers. In okay, fine. In all the places we have 3 data centers. Okay, fine. In Ireland we have 3 data centers. In London we have 3 data centers. See, Canada we have 3 data centers. Okay, in US East we have 3 data centers. Okay, UAE we have 3 data centers. Okay, I'll be teaching you what is local zone. I'll be teaching you what is local zone. Don't worry. Okay, okay, fine. So, but when come to North Virginia, we have how many data centers? In North Virginia, okay, in North Virginia alone we have how many data centers? 6 data centers. So most of the region will have 3 data centers. See, Canada West, okay, North California. So in the red color, coming soon, they are building the data centers. Okay, actually Germany is there. Okay, in Germany it's coming soon. So Germany data centers they are building on. See, right? So why in North Virginia? Okay, just wait. In North Virginia, why we have 6 data centers? Anyone? Okay, so this is called as origin. North Virginia வந்து origin சொல்லுவாங்க. What is origin? For example, இப்போ normally you know the brand called Sarna stores. I mean, most of them will know the brand called Sarna stores. Sarna stores origin சொன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க. Sarna stores origin இது டி நகர். அமரைட்டா இருக்கும். டி நகர் இது ஆரிஜின் சொல்றோம். டி நகர் அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அமரைட் இப்போ சர்வ சோர்ஸ்னாலே எல்லாரும் எங்க போவீங்க? டி நகருக்கு தான் போவீங்க. அப்ப அதிகமா டிராபிக், அதிகமான கஸ்டமர் தே கோ டு டி நகர் பிகாஸ் தட் இஸ் ஆரிஜின். அங்கதான் லாட் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அதுதான் ஆரிஜின். ஸோ அங்கதான் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க, நிறைய டிராபிக் வரும். அப்போ அந்த இடத்துல தே ஹேவ் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் கலெக்ஷன். ஏன்னா டி நகர்னு சொன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் சர்வ சோர்ஸ் தான் ஃபேமஸ். ஏன்னா அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்போ அவங்க கலெக்ஷன் ஏன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா டிராபிக் அங்க அதிகமா வரனால அவங்களோட ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதிகமா வச்சிருப்பாங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரி நார்த் வெர்ஜினியால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. They started the AWS started their service, AWS cloud service in North Virginia. So அப்போ கஸ்டமர்ஸ் அங்க அதிகமா இருப்பாங்க. Okay, so only they have 6 data centers on North Virginia. Clear? Got it? Fine. So அப்போ everyone is clear? Okay. So இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you can see அப்போ ஒரு டேட்டா சென்டருக்கும் லைக் ஒரு ரீஜியனுக்கும் தே ஹேவ் a name. ஓகே, மும்பைக்கு வந்து இப்பி சவுத் 1. ஓகே, நார்த் வெர்ஜினியாக்கு வந்து யூஎஸ் ஈஸ்ட் 1. ஓகே, கலிஃபோர்னியாக்கு வந்து யூஎஸ் வெஸ்ட் 1. ஸோ தே ஹேவ் சம் கோட். ஓகே, ஸோ இந்த நேம் தான் நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். யூஎஸ் ஈஸ்ட் 1 என்ன, நார்த் வெர்ஜினியா, மும்பைனா என்ன, ஏபி சவுத். ஸோ தே ஹேவ் செப்பரேட் கோட் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், நமக்கு நியர்பை. ஸோ ஐ மீன் சென்னை. So அப்போ நமக்கு மோஸ்ட்டாக நியர்பை மும்பை ரீஜன் யூ கேன் கிரியேட் த சர்வர். அப்போ நீங்கள் மும்பை ரீஜன் சூஸ் பண்ணி இன் மும்பை ரீஜன் யூ கேன் கிரியேட் த இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு கிரியேட் த இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இன் மும்பை ரீஜன் ஐ எம் கிரியேட்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். ஓகே, என்ன டவுட் அப்படின்னா எந்த டேட்டா சென்டர்ல கிரியேட் ஆகும்? பிகாஸ் இன் மும்பை அலோன் ஓகே ஹியர் வி ஹேவ் திஸ் டயக்ராம். இன் மும்பை அலோன் வி ஹேவ் 3 data centers. மும்பைங்கிற ரீஜன் சூஸ் பண்ணிட்டோம்.
இந்த 3 டேட்டா சென்டர்ல எங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா சென்டருக்கு என்ன நேம் வச்சிருக்காங்கன்னா ஏபி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மும்பை ரீஜனுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா ஏபி -சவுத் -1. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா, ஓகே, இதான் ரீஜன் கோட். இதே ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா சென்டர்ல நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க, இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா 1A, இட்ஸ் கால்ட் 1A டேட்டா சென்டர் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா சென்டர். இதே செகண்ட் டேட்டா சென்டர் மீன்ஸ் 1B. Okay, either third data center is called as 1C. So A, B, C. First A means first data center, B second data center, C is third data center. So upon that we'll create an instance. Let's create a web server. Okay, let's create a web server. So let's choose Windows. Okay, so in the instance in the data center create a pop-up. Okay, T3 micro. Let's choose existing keypad. Okay, good. That's all. Storage strategy, launch instance. Okay. Let's see in which data center your instance creates. Okay, in which data centers it's created? Let's scroll. Yeah, in B data center. This instance is created in B's data center. In second data center, your instance is created. And someone asked, can we update this instance type after creation? We can update. I'll show you how to update. Just a minute. So after creating instance, how to update this instance type? Just select பண்ணுங்க, instance select பண்ணுங்க, go to action, go to instance settings. Instance settings போயிட்டு you can see modify instance type. See change instance type. இருக்கா? Change instance type. இப்போ உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, ரன்னிங்ல போயிட்டு CPU RAM சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இப்போ உங்க லேப்டாப் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, ரன்னிங்ல போய் RAM CPU சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? whether you can upgrade RAM CPU உங்க லேப்டாப் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது whether it's best practice பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணணும். we have to stop the instance. Okay, we have to stop the instance. After stopping the instance, okay, what we can do is we can now change the instance type. Okay, select this. Okay, stop. Your instance is stopped. Okay, 1B. Yeah, stop. Action, instance settings. See, change instance type. Okay, still it's stopping. Yeah, you can change the hard disk. You can change the hard disk. But yeah, you can change the hard disk. Any doubts? See, my instance is stopped. My instance is stopped. Now we can change the instance type. Okay, so action, instance settings. See, change instance type. Go to instance type. From T2 micro, you can change it. Okay, I'll choose the T2. Yeah, T2 micro or T3 micro. Not T2 is T2 micro is available. See, T2 micro is available. I'll change to T2 micro. Clear? It's not, T2 micro is not supported. T2 medium. I'll choose T2 medium. T2 series itself not supported. T2 small. T2 3 micro. Okay, T3 micro. See,
I'm just changing. Okay, it's already T3 mic. Okay, let's change some other thing. If the instance is stopped, what are the charges will we make? If it's running state, what will be not able to do? We can, okay, I will show you, just wait a minute. I'll change some other one, like small. T3 small. Yeah. See, now what you can do, you can start your instance. Okay. So you can create your instance uh, in your customized availability zone. That means you can decide in which availability zone my instance should be created. You can decide. நீங்க decide பண்ணிக்கலாம். எந்த availability zoneல உங்க instance create ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீங்க decide பண்ணலாம். I'll show how to decide it. Okay, இப்போதைக்கு நம்ம by default South 1B ல randomly அது choose பண்ணிருக்கு. But you can also choose in which availability zone we can create our instance. Yeah, you can choose your zone. I'll show you. I'll take this. Launch instance. Okay, same web server or Windows Win machine. Win machine, I'll choose Windows. Okay, fine. So I'll choose a keypad. So T2 micro, T3 micro is enough. Keypad, Windows. Okay, Windows key. So in this network settings, you can choose. Okay, in this network settings, you can choose. Go to edit. See subnet. In which availability zone you have to choose. 1B, 1A, 1C. In three availability zone, in which availability zone you have to choose? Anyone? In which you want? 1A, 1B, or 1C? Anyone? In which availability zone you have to create your instance? 1C. Okay, I'll choose 1C. Okay, I choose to 1C. So your instance will be created in 1C. Launch instance. If your instance is stopped, what are the charges will make? And if it's running state, what will be not able? See, உங்க instance stop பண்ணாலுமே உங்களுக்கு charge பண்ணுவாங்க. They will charge. Why? Because நீங்க அந்த resource block பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. So in the pricing, like in the pricing details now, I'll be teaching you later. Okay. Can't be create instance. You can create in North Virginia. நான் வந்து Mumbai choose பண்ணிருக்கேன், but you can also create in North Virginia. நீங்க try பண்ணி பாருங்க. Go to North Virginia and you can create the instance. Clear? Got it? See, in North Virginia also we can create an instance. See, our Windows machine is running. See once. Clear? Got it? Any doubts? So அப்போ நீங்க எந்த region, for example Singapore போய் you can create an instance. California, Tokyo, Sydney, you can go to any region and you can create your instance. Clear? Fine. Any doubts? So that's all from my side. So tomorrow we'll be seeing important topic called volumes. Instance volumes for the discuss panel. So everyone attend it. In region under availability zone, only one database is available. No, you can create. See, other than how much database you want, you can create. Okay. Region by restriction கிடையாது. ஒரு instance தான் create பண்ணோம், ஒரு database தானோ. Based on your use case, you can create how much database you want, you can create. Or how many instance you want, you can create. We'll be doing that. Clear? So புரிஞ்சா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம ஒரு ரீஜியன்ல போயிட்டு ஓகே சப்நெட் ஐபி எக்ஸ்பிளைனிங். சி நம்ம இன்னும் விபிசி வரல.
Now I know VPC. When it comes to VPC, I'll be explaining subnet. Okay. Last class, what we done? We have to deploy a. Okay. We have to deploy a website in a வெப் சர்வர் இதான் கான்செப்ட். அப்போ நம்ம வந்து வெப்சைட் வந்து எல்லாருமே பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வெப்சைட் வந்து டெப்ளாய் பண்ணணும் வெப் சர்வர். ஸோ அப்போ எப்படி ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறது, நம்ம ஒரு மும்பை ரீஜனில் போயிட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம். அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் விண்டோஸ் சர்வர் சூஸ் பண்ணோம். இப்போ அந்த விண்டோஸ் சர்வரில் சர்வர் மேனேஜர் ஒன்று இருக்கும். அந்த சர்வர் மேனேஜர் ஹெல்ப் பண்ணி வில் பி இன்ஸ்டாலிங் வெப் சர்வர். பிகாஸ் உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸை வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் வில் கிரியேட் ஐநெட் பப் ஃபோல்டர். அந்த ஐநெட் பப் ஃபோல்டரில் ரூட் ஃபோல்டர் இருக்கும். அதுக்குள்ளே வில் பி டெப்ளாயிங் our code. Fine. அது மாதிரி HTTP போர்ட், அந்த போர்ட்டில் தான் நம்ம யூசர்ஸ் வந்து நம்ம வெப்சைட்டை பார்க்குறோம்ல, அந்த போர்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். நவ் யூசிங் யர் பப்ளிக் IP address, they can reach and they can see your website. இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட். இட்ஸ் கால்ட் ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட். ஸோ everyone do. Okay, after done, everyone done. I'll be helping you how to post in LinkedIn. Clear? Okay, that's all from my end, friends. So any doubts you can ask me. Okay. Last class is really awesome. I will understand many concepts in concept like web service. Yes. Thank you. Thank you for your feedback. Anyone have any doubts? You can ask me. Any doubts? Hi, sir. I have 6+ years experience in working as a cloud engineer. I'm planning to take a next step in my career. I across your DevOps training. Can you tell me more about it? Will learning DevOps make it easier for me for switch jobs? Yeah, it's possible. Region to region data transfer is possible. I'll be telling you how possible. Is that it's possible to share the recording video? Yeah, my team will share the recording access. Murthy, we are conducting a DevOps training. You can visit our website, srtech.com. Okay, if you go to website, you can see corporate training. In corporate training, we have live training, okay, DevOps live training. Okay, we have live DevOps training. So in this live DevOps training, we'll be teaching those working professional. Okay, working professional, those who want to switch their career to DevOps. Okay, for higher package, they can just go and attend this training. So in this DevOps training, we'll be teaching Linux. Okay, because Linux is base for DevOps. Okay, Linux and cloud is everyone listen. Linux and cloud will be basics and foundation for DevOps. Everyone Linux new cloud is stronger will be shining in DevOps. So we'll be mastering the Linux and AWS and Azure cloud. AWS, Azure DevOps tools AWS and Azure cloud and cloud DevOps tools. Okay, that also I'll be training you. Okay, after seeing this, we'll be learning shell scripting, because as a DevOps automation, we should have good knowledge in shell scripting. We'll be seeing shell scripting. Then we'll be learning Git and GitHub. Then Apache Maven and like build tool like Apache Maven. And we'll be learning npm Python build tool. Then configuration tool like Ansible. Docker, we'll be mastering the Docker, and Kubernetes. Docker and Kubernetes will be mastering. After learning AWS and Azure Cloud, we'll be learning Terraform, like how to automate. இப்போ நம்ம எப்படி வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து மேனுவலாக கிரியேட் பண்ண கரெக்டாக, நம்ம இன்ஸ்டன்ஸை மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணோம். பட் நம்ம Terraform யூஸ் பண்ணி வில் பி ஆட்டோமேட்டிக். யூசிங் Terraform வில் பி ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேட்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ். லைக் ஒரு கோட் எதுவும் அந்த கோட் ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகிடும். ஓகே, just will be writing code, and after writing code, your code will be, after running your code will be creating the instance. I'll be showing you after few class I'll be showing how to automate by infrastructure, how to create an infrastructure by writing a code. I'll be teaching you. Then we'll be learning monitoring tools like Prometheus, Grafana, EFS, Slack. Then application monitoring like Splunk, mastering the Python, because Python will be important in DevOps. We'll be writing automation scripts, and GitLab CA tool like GitLab and Jenkins, and code quality tool like Solar Nexus, then Tomcat, Jira, JFrog, then DevSecOps. Security also will be learning, because
when you go to interview, if you have good knowledge in DevOps and also in security, this will be added advantage. Security will be added advantage. Okay, so this you can check the modules. Then will be developing 10 plus projects, real-time projects for end-to-end DevOps pipeline will be creating end-to-end, and I'll be giving interview guide and how to apply everything. I'll be supporting how to switch from the job, like current job, you have to switch to DevOps. I'll be helping you. Everything I'll be helping from my side. And it's like 100 days, more than 100 days. Duration is around 4 months. Okay, daily from Monday to Saturday, we'll be having class and we'll be having test and you will be having mock interviews. Okay, so if you are interested, you can join. And also those who are switching from current role to DevOps, I'll be helping you to crack one global certification. Because nowadays, if you're switching internally, நீங்க internal switch பண்றீங்க அப்படின்னா you have to prove உங்க project manager you have to prove what you have done. So அப்போ வந்து இதுல ஏதாச்சும் ஒரு global certification, for example Terraform, Kubernetes, Ansible, Docker, or we have AWS Azure, இது எல்லாத்துக்குமே global certification they are providing. So இதுல ஒரு global certification I'll be helping you to crack. எப்படி ஃப்ரீயா கிராக் பண்றது அந்த எக்ஸாம் கைடன்ஸ் எல்லாமே நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஃப்ரீயாவே. So that after cracking that interview, after cracking that certification, you can easily helpful to attend interview. Or added advantage of interview. Okay. So if you're interested in this form, I'll share this form and my team also will share this form in your WhatsApp. Okay. In the form fill panel, after filling this form, my team will contact you. Okay. Fine. Any other notes? I was trying to move to cloud with DevOps from DBA. Is it possible? Yes, it's possible. It's possible. It is possible. You can easily move. See, you can easily move to DevOps. Okay, in DBA level, you can say like when I DBA work பண்ணும்போது I set up the DB using Terraform. Terraform இல்ல Ansible. Okay, Terraform யூஸ் பண்ணி நான் DBA server create பண்ணேன், செட்டப் பண்ணேன். இல்ல Ansible யூஸ் பண்ணி நான் கான்ஃபிகர் பண்ணேன். DBA வந்து நான் Ansible யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணேன். So அது மாதிரி you can use some DevOps tools to automate this task அப்படி சொல்லி you can just talk in interview. Okay, you can easily move. Okay. In any wrong server, delete how to recovery. Chance and cost of that. See, நீங்க delete பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க data support கான்டாக்ட் பண்ணணும். You have to get AWS support team support பண்ணி you have to recover it. So இங்க இருக்கும் அவங்கள்ட்ட support கேட்டு அப்படிதான் recover பண்ண முடியல. நீங்க delete பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா we can't do anything. We should go for support. Sir, can fresher be a cloud engineer? Yes, a fresher can be cloud engineer and DevOps engineer. லாவண்யா, fresher வந்து cloud engineer போறோம். They can switch to DevOps engineer. Okay, so just contact my team. My team will be telling the instruction. Okay, fine. You can just contact me, my team now. Yeah, this is on my team number. They'll be helping you to how to move from fresher as the DevOps cloud engineer. Okay. Any of those? I think we are very slow. Is it possible to complete the system? Yeah, yes, we can. Actually, it's not able to 3 months, 4 months. It will take around 4 months. We can complete. Okay, fine. Okay, friends. Yeah, we'll be working on that. We'll be learning about snapshot and volume. Yeah, you can go for networking certification if you want. If you want, you can go for network certification, but when it comes to cloud and DevOps, networking certification will not help you more. Okay, but if you want, you can go for it. AWS networking tani certification, then you can go for that. AWS networking certification, you can go for that. Okay, fine. Okay, friends, thank you. Let's see on next class. Thank you.